Народ, Брянск, всем привет из Брянска. Я вообще собирался ехать в Курск из Калуги 2 дня назад. Поехал в Курск, но потом решил свернуть в Брянск. А зачем я свернул в Брянск? Мне захотелось встретиться с одним человеком, Канадцем. Он живет здесь, в Брянске, уже несколько лет. Переехал сюда, ну и осел, да, у него здесь, да он сам все расскажет, не буду спойлерить. Какое-то время назад он мне написал, мы собирались с ним сделать интервью онлайн, а я делал уже несколько интервью с Джозефом, да, потом я делал интервью канадская семья, которая живет, кстати, тоже канадцы, которые живут в Нижнем Новгороде, я переводил их, а потом у меня было интервью. И, кстати, они тоже приглашали меня в гости, и я обязательно доеду как-нибудь до Нижнего Новгорода. Во-первых, я давно не был в Нижнем Новгороде, а во-вторых, мне хочется съездить к ним вот туда на ферму, но они строят ее, и пообщаться с ними. А сегодня канадец, и мне, по пути в Курск просто захотелось остановиться и пообщаться с человеком вживую. Что, я переписываюсь. Значит, предлагаю заехать сейчас к нему в деревню. Он живет, мне сложно сориентироваться где, но я сейчас вобью в навигатор, и мы доедем до него. И пообщаемся с ним вживую. Он расскажет, как он тут, канадец, поживает в Брянске. Причем, самое главное, он переехал не 15 лет назад сюда. Да, он переехал сюда не так давно. Сами понимаете, да, пропаганда. И все плохо в России здесь для иностранцев. А вот еще один иностранец переехал в Россию, причем не в Москву, не в Питер, а в Брянск. Буквально несколько лет назад. И судя по тому, что он мне говорил, ему здесь нравится. Давайте доедем до его деревни и пообщаемся с ним. So basically you live here, right? Yeah, I do, yeah. So, but how, it's so unusual. How did you come up? Well, I married a Russian girl. Russian girl? Yeah, that I met in Cuba. So how many years? In 2007, I met her. And then we decided to get married. And of course, she didn't have a visa to come to Canada. We vacationed together a couple more times in Cuba meeting. And then, I was already a little bit older, like in my 30s around. From that point on, we decided for me to come to Russia. Yeah, so we came to Russia. And at the time, I was in the military, so it was military? Yeah, I'm an ex-healthcare administrator captain in the Army. Canadian forces. But it was like a fighting force or? Well, I was a healthcare administrator, so it's like the captain who would give orders, say, to medics and stuff like that. Ah, okay. And as well as business. It's more business-orientated kind of work where I would manage a clinic. Ah, okay. And do the finance and the HR and that sort of stuff. So yeah, I went to the Royal Military College. I'm an ex. So you're like a military person. Yeah, I was. I did 13 years. I never deployed. I basically provided services like healthcare and helped to have soldiers have healthcare within Canada. And I got posted around Canada several times. Met Oksana in Cuba, and we got married in Moscow in 2009. And she didn't have a visa to come to Canada, so I kept having to come back to Russia, back and forth. And eventually, it's very difficult to sponsor anybody to come to Canada. I put a plea in to, a local politician to help, and it kind of helped, but it still took a year and a half for her to get sponsorship to come to, as a permanent resident to Canada. So she went to Canada. She went to Canada, got her Canadian citizenship. Oh, we really? lived together for 10 years there. And I kind of started, I started liking Russia because I'd come here on holidays or, and in 2012, we bought a dacha here in this community. Right. And I always had the dream to kind of renovate it. Why did you choose Bryansk region? She's from Bryansk region, and her family's here. Okay. Right, and she is close to her family. My parents have already passed on, my grandparents, and I have a family, brothers and sister in Canada. But, there's really not that much tying me down. So I wanted to move to Russia. And so, like I said, she was there for 10 years, and I slowly collected enough resources to pull off this idea to come live in Russia. All right. So, but what was the reason? Just like desire or family, some pressing? Desire. Okay. Yeah, and as well, there's lots of ideological issues with regards to, I would say my faith in God. Really? And just living in such a extreme liberal society, right? Like, what was the name of the city in Canada? Well, I lived in many places, right? Because I was in the military. And after the military, I worked for the government of Canada
as a hospital administrator in the far north. Because I know only Toronto, Vancouver. Yeah, so I'm originally from the Winnipeg area, Winnipeg, Manitoba. And when did you move to Russia? Like finally? We moved on April 2022. So the SMO had already started. So basically right after SMO started. military operation. Yeah, but I'd already had the plans established. So it was not the reason. No, nothing to do with it. No. I'm politically savvy geopolitically, and I watch the news. I'm an ex-officer. There was a trajectory going in the wrong direction. No, because For many years. I was about to ask you a different question. Like many foreigners, they got scared to even think about Russia right after February 22. But I'd already been here a lot of times, and I'm already understanding what Russia was all about. And you couldn't propagandize me. It was safe. I knew that it was a whole bunch of propaganda that was built. Don't tell Right, me. so I understand, but you know what? You cannot reject the reality, right? This Soviet store, you didn't have it in Canada, right? No, of course. So, and many people, they don't understand, like, how is it possible to switch kind of prosperous life in Western developed community to this Soviet style? Is it okay for you? Like, yeah, what does it really? not have? So for me, I guess the big picture is it kind of feels like Canada back when I grew up. Really? Yeah. So did you have... You know how things got, out of control in terms of liberalism, when, extreme ideologies, wokeness, all that ideology. Yeah, well, that was getting... Здравствуйте. Добрый вечер. А мы вот общаемся, Канада. Да, я однажды ехала с этим молодым человеком. Да? Он меня подвозил, да. Остановился, я шла от остановки, и он меня очень даже прекрасно подвел. Здравствуйте. Здравствуйте. Я благодарна, да. Do you understand Russian? Да. Чуть-чуть, да. Да? Да, да. So basically, what she's saying, you can understand, right? A little bit, yeah. A little Like bit. she obviously talked about me here a lot, probably, and So everybody knows you're here, right? yeah. I mean, it's kind of funny because at one point they didn't know I was from Canada. Right. And there was a rumor saying I was from Portugal or something. and one of the family members' uncles was coming to visit me, and they go into the store and like, do you know where this guy lives? The Portuguese? I'm Portuguese. like, no, I'm Canadian. So since April 22, you've been living here, right? Yeah. So like I left my jobs and sold everything. You sold everything in everything, Canada. Came here, yeah. Oh, Gave a lot away. unusual. It is unusual. But I mean, you only live once, right? And I agree. Sometimes we need to make decisions. You have all these things and they don't mean anything. It's more about the experience in life. Oh man, I understand. But yeah, again, it's scary. It's scary. It's scary risky. financially. It's risky, especially when you have family. Yeah, so I mean, I had planned this for 10 years, so I had parked resources here in those 10 years. Right. My dad passed away, my mom passed away, and I more and more had resources here parked, so that when I did move here, it wouldn't be so scary. Вы-то вообще рады, что иностранцы к нам приезжают? Конечно. Мы просто обожаем таких людей. Да? Я вот с ними пообщалась. Которые обустраивают быт, не дают пропасть деревне. Да, мы очень рады, мы счастливы, что у нас есть такие люди. Чтобы побольше к нам, да? Да, Канада, США. Именно вот таких. Вот таких Да. правильных иностранцев. Хороший. Мне нравится строить мой дача. Потому что я вам еще раз говорю, я ехала с ним в машине, он меня вот тут вот подвез. И я пообщалась, я получила просто удовольствие. Вот Брянская область, чтобы побольше сюда, да? Побольше, да, вот таких, да, хороших товарищей. Ну, спасибо. Мы не против. Спасибо. Yeah, so this is a little store. I don't know, of course, this is a small store because you're in provincial Russia. It's a co-op. People from Canada, and certainly where I'm from, understand what a cooperative is, right? These are little stores. They're likely not that much meant for profit. They're meant to maintain a service. No, I mean, it's just like different. For some people, that's putting your lifestyle down. Maybe you used to have nice supermarkets like in Canada or like whatever. And now you have this
Извините. Здрасте. Здравствуйте. А я с Краснодара сейчас приехал, сам я туляк. И вот мы просто решили зайти к вам в магазин. А у вас такой вот, ну, обычный вот, все тут есть, да? Обычный сельский магазин. I want a small fuss, maybe. Yeah, because of function, you know, right? Oh, yeah. We don't have Coca-Cola. But it's the Yeah, same. you have actually. Coca-Cola everywhere, It's the same. just not here. А у вас один здесь магазин, да, на поселок? А. Но у нас все необходимое есть. Да я вижу, у вас все есть. Спасибо. Промышленный. Да, да. Yeah, I mean, there's not much in here, but if you just get the basics, you have it. And of course, you don't really buy your groceries here. You only when you run out of something and you really need it. Foreigners whom I met, even like talking online or like whatever, they live in Russia in kind of safe environment. Yeah. In Moscow, let's say, Okay, one Canadian family in Nizhny Novgorod, they Yeah. have farm. Sure. I went to this border area today, Yeah. and it's very unsafe. Of course. And I don't know about the situation here in this village, or like I don't know, maybe you can tell. But I still I think that the whole area is a little bit unsafe right now. Well, I've had experiences where drones have gone over top, and Over your head, sure. While I've been here at the dacha, like a real big drone. it was more of the lawnmower sounding drones. Uh-huh. They're not flying that fast, and you hear them going across on top. They sound like a lawnmower. It makes your blood pressure rise a little bit, of course, and it's unsettling. How do you feel? I mean, just like you came maybe for safe life, maybe just like to settle No, I down? never came for a safe life. I came for life. Like No, but life, still. safe, whatever. Like you can. Cross Let's say the you road. didn't expect to see drones flying Well, over your head. No, that's not true. I'm not really. I mean, No? I understood, but you certainly saw the trajectory of escalation, Right. and it continued to escalate. And just like it would seem like once Western powers get into a trajectory, even if it's wrong, they can't admit it. I don't know. So is it safe? No, it's not safe anywhere. But there's still the future coming. I don't think it's going to be safe anywhere if the conflict, as it is, with how complicated it is, because it's way more complicated than it's, talked about in the mainstream media as it's way more complicated. Complicated, I understand. It's not easy. I don't know about like your friends who right now they live in Canada. What do they think, and how do you communicate to them? Like, So I have been back and forth since the SMO has started, and surprisingly, a lot of people understand really? that a lot. I mean, the official policy of Canada is to be completely against Russia, right? In this conflict, and but if you speak to people, they understand that it's way more complicated than it is being marketed by, say, the government of Canada. And This is kind of nice lake. it's by the way. amazing. It's heaven I on mean, I earth don't here. know how clean it is, but I swim in it all the time. really, Sure. Yeah, I mean, there can be plastics and stuff like that, but the nature is good, and the forest here yeah. is Like my dacha's pretty literally where the sun is right now. pretty much like I have Canada. the first dacha, and it's all forest going to Belarus. Really? Pretty much, yeah. Nice location. Right now, you're just like doing this repairment, construction. I mean, Oh, I'm going to university too in Bryansk for Russian language. I go to a couple times a week to do courses. But that's just recently. I would always learn on my own before. And I have to do my Russian driver's license because, it has to be done here eventually. as we discussed it like earlier, I would maybe recommend you to also maybe go to YouTube and do some. Yeah, I do. I mean, to show people what's going on here. Sure, in, yeah, in, like- in Bryansk region, because again, not many, even in Russia, Well, I can tell you. you hear what's going on, right? Like in January, there was an Atacams that came into the region. Like the rockets started coming, not just the simple lawnmower kind of drones, but the more when Joe Biden green lighted. Yes. But he gave a green light in November, as far as I remember. Sure, but they started flying, right? And in this region, we definitely,
in this region, we definitely had an experience where Atacams were in. And I actually, you know, I have people who showed me pictures and shared pictures with me. And, you know, I have people that can show you the access to the actual rocket. You mean like A HIMARS, Atacams. this big one? Sure, the remaining, what was remaining of the downed rocket. Am I understanding you right? So that missile attack, Yes. I don't know how many, because I saw it on news. Yeah, like well, in there was a Western couple of them. media. Yeah. But Some of them, I mean, as far as I know, maybe even all of them, were shut down. yeah, And somehow you're saying it is possible to take a look at one of those shut down missiles. sure. I mean, the remaining rocket is there for all to see with, you know, Where? numbers. Somewhere here. Yeah, in the region, like where it happened. Because I never... I know people who can show you. Atacams. Yeah, American-made, manufacturing codes on it, everything, and they'll show it to you. All right, I would appreciate. I'll put you in Yeah, contact sure, with them. sure. And well, that's gonna be interesting. То есть, получается, вот, да? Ну да. Офигеть. Вот, то есть это получается самая большая, то есть вот не HIMARS, а именно Атакамс, да? Да, Атакамс. Атакамс. Охренеть. Но это получается часть ее только, это не вся ракета. Метров 8, 6-8 метров они. Ну там сзади вот какая-то часть осталась. Сейчас, это надо не спеша посмотреть мне. Это получается дырка, это вот когда сбивали ее, да? Угу. Ну вот этот двигатель вот здесь находится, получается, вот с этой стороны. Да, там двигатель, стабилизатор. Блин, даже написано все. Warning, loaded fins. Конкретно этот образец 4 метра был. 4 метра в длину, да? Да. А сколько она получается, вот если она в 4 метра в длину весит? Ну вот этот кусок, он сколько? Вот этот больше 300 килограммов. Ну вот пустой. Они до 2 тонн. До 2 тонн. То есть если в 2,5 раза больше, то получается она такая, очень тяжелая. Это просто офигеть. Так, а что здесь у нас? Это какой-то вот этот вот просто номер, да? Да, номер ракеты и номер контракта. Народ сейчас тоже, может быть, кто-то прочитает. Так, что-то такое. Рокет, мотор. А вот даже серийный номер есть. Вот он. И год. Ну-ка, сейчас мы год посмотрим. Что-то я не понял ничего. Март 2006 год. А как? Ведь, конфликт начался... Ну, это не совсем в Украину была в 2006 году поставка осуществления этих ракет. То есть из какой-то другой страны, получается, поставки. Не США поставляли со своих складов. Ну, конкретно по этому контракту они все уже рассекречены давно. Эта поставка в Южную Корею ушла. Кстати, когда я переводил видео про западные СМИ, там реклама Атакамс именно показывали пуски из Южной Кореи. Я еще подумал, почему они как бы хвалятся Южной Кореей. Видно, там их много. То есть, получается, она была произведена, вот эта бандура, в США, поставлена в Южную Корею, да? Да, да. И уже из Южной Кореи, Южная Корея, я не знаю, что она вообще поставляла. Я имею в виду туда, какие-то танки, я не знаю вообще. Вот такого рода. Я первый раз такое слышу. Потому что я слышал, что что-то там как говорили про Израиль, там я помню, этот Патриот, шла речь, что вот сейчас, что там перемирие, и им патриоты лишние, они могут как-то поставить. Но про Южную Корею я вообще не слышал, чтобы они могли вот такую бандуру поставить туда, на Украину. А вот эта информация, которая вот эта, ее можно там как-то погуглить, пробить? Да, она все. То есть это не секрет. Это она в открытом доступе, да, вот так, если вбить, что у меня зрители любопытные тоже могут, вот, пожалуйста, может кто-нибудь там погуглить и нарыть что-нибудь. Да? Атакамс. Получается, вот эта штука, она летит, сколько там говорили, 200 километров, да, 180? Да. Вот это как ступень. Вот, судя по всему, сюда накручивается что-то другое, да? Ну, так это работает. Хочется, конечно, побольше всего спросить, но я понимаю, что...
Это был, получается, вот эти прилеты, которые после разрешения Байдена, да, там вот он в ноябре разрешил, и, насколько из открытых источников, там было 1 либо 2 таких вот прилета. Ну вот январский, да. Январский, это январский. Но после этого тихо, да, вроде? Ну, ракет, благо... Нету. Но мне просто интересно, потому что я говорю, я слежу за тем, что говорят западные СМИ. И я помню, говорили про ту атаку. Вот Байден разрешил, по-моему, что-то там в ноябре было, не знаю. И про январскую я тоже помню. А после этого тишина. И поэтому мне просто интересно, вот, ну, сейчас, значит, как бы они не это. Если вот такие штуки отправлять, но, наверное, они какое-то там это согласование, мне кажется, серьезное. Ну, конечно, в правильном направлении мыслите. Но подискутировать, к сожалению, на эту тему не могу. Я понимаю, я не понимаю. Но я просто к тому, что даже из того, что я перевожу из западных СМИ, например, вот недавно была приостановлена передача разведданных. И они говорили, они же открыто говорят, разведданные для Украины про Россию. Из этого даже я делаю вывод, просто переводя, что, скорее всего, эти разведданные про Россию могут касаться, ну, каких-то вот таких вот вещей, которые связаны вот с такими дурами. Это просто охренеть. Вот когда вживую смотришь на все на это уже не переводы западных СМИ, это уже серьезная такая тема. И, ну... There were foreigners who tried to infiltrate the Bryansk region, and they got mowed down. Foreigners, you mean Ukrainian? No, they were international people Really? recruited to sabotage and reconnaissance, I would say they were. And they were coming to try and do something. And I made a video thinking, like, talking about, like, in one of them, I think some of them were Canadian and some of them were from different parts of the world, US. And I guess my talk was more about, like, a question to the government of Canada, like, why would you allow people to come and fight with Ukraine like that? Like, how insane is that? Like, Canadian government may say we have, no, of course they're not have gonna, nothing to do with of that. course. Those like Конечно. mercenaries or like whatever. Like, Yeah. Yeah, but they're certainly supporting with really? resources. So, yeah, that's a dangerous part of the world, for sure. But you like it. The most important thing, you like it here, despite of all those like drones and stuff. Simple day-to-day thing. The thing I like the most is, of course, I don't speak Russian very well. And when you have to do construction projects, you got to learn everything. And I find that when your mind is always having to solve a riddle, solve a problem, it's very interesting and you're never bored. And like I said, number one is because my family's here. And number two, I would say, is I just like the Russian culture. I like certainly the traditional values that are Russian. Народ, ну вот такой канадец в Брянской области. Все сигналят. Вот. Традиция здесь такая, когда проезжаете мимо этой стелы, сигналить надо. Вот фуры сигналят. Все, всем пока, ино пасаран, до встречи из какого-то другого города.